필립 골드버그 대사님, 더불어민주당을 찾아주셔서 감사드립니다. 그리고 환영합니다. Ambassador Philip Goldberg, I would like thank you for taking the time to visit my office. 네. 우리 대사님께서는 아주 오랜 경험 또 역량을 가지신 미국 최고의 외교 전문가로 평가받는 것으로 알고 있습니다. 대사님의 부임은 우리 미국 정부가 한미 관계를 매우 중시하고 있다는 상징적인 조치라고 생각합니다. Mr. Ambassador, you have served in a number of key positions in your long and illustrious diplomatic career, with your diplomatic prowess highly recognized. And I believe that the U.S. government sending you as its top envoy to South Korea shows the significance that the government attaches to its relations with Korea. 이번 이태원 참사와 관련해서 우리 미국 정부와 또 미국 국민이 보내준 애도와 위로에 깊이 감사드립니다. 미국 국민도 2명이 사망하고 3명이 부상을 당했다고 알고 있는데 희생자 가족들에게 위로 말씀을 드리고 부상자의 조속한 쾌유를 기원합니다. And I would also like to take this opportunity to express my deep gratitude to the condolences and sympathies that the American government and its people offered with regard to the tragic incident in Itaewon last weekend. And I understand that there were two American college students lost their lives, and 3 Americans they were injured. And I would like to express my deep condolences and sympathies to all the families affected by this terrible incident. And I wish a speedy and full recovery to those injured. 최근에 북한의 잇따른 무력 도발로 한반도의 군사적 긴장이 크게 고조되고 있습니다. A series of provocations, military provocations from the north have increased military tensions here on the Korean Peninsula. 이런 때일수록 굳건한 한미 동맹과 또 강력한 한미 연합 전력을 바탕으로 북한의 도발을 억제하고 한반도의 평화를 지켜 나가야 합니다. At this time, I believe we need to continue to deter North Korea from making further provocations and make efforts to maintain peace here on the Korean Peninsula based upon rock-solid our alliance and the ironclad combined forces. 우리 국민은 한미 동맹을 또 전폭적으로 신뢰합니다. 한미 동맹의 강력한 확장 억제력이 지속되는 한 우리 대한민국 그리고 한반도 내에는 어떠한 형태의 핵무기도 필요하지 않다라고 확신합니다. 대사님께서도 언급하셨던 것처럼 한반도의 전술 핵배치, 재배치 주장은 일고의 가치도 없는 무책임한 얘기다라는 점에 동의합니다. The Korean people have a full trust in the U.S.'s commitment to defending our nation, as long as we can rely upon the U.S.'s strong extended deterrence and the ROK-U.S. alliance. I don't believe we need to have any type of nuclear weapons here in South Korea. As you said in your remarks in last month, the argument for the redeployment of tactical nukes, I think that argument is not worth our consideration, and it is also a irresponsible posture. 한반도 전체의 평화적인 비핵화를 위해서 한국과 미국 양국이 앞으로도 긴밀하게 협력해야 될 것으로 믿습니다. I believe Korea and the U.S. will need to continue to work together closely to achieve a peaceful denuclearization here on the Korean Peninsula. 내년이면 이제 한미 동맹 체결 70주년이 됩니다. Next year marks the 70th anniversary of the ROK-U.S. alliance. 지난 70년 동안 한미 동맹은 대한민국의 번영과 동북아시아의 평화 체제의 핵심 역할을 해왔습니다. Over the past
last 7 decades, the ROK-US alliance has served as a cornerstone, a key cornerstone for prosperity here in Korea and peace in Northeast Asia. 그간의 성과를 바탕으로 양국 동맹의 폭과 깊이를 더욱 확장하고 고도화해 나갈 필요가 있습니다. I believe it is time for our two countries to continue to make efforts to even broaden and widen the ROK-US alliance based upon the achievements that we have made so far. 지난해 5월에 바이든 대통령과 문재인 대통령께서 기후위기 대응 또 글로벌 공급망 협력 강화 등에 합의를 했는데 이것은 기존의 군사 동맹을 넘어서서 이제 포괄 동맹으로 발전해 나가는 것을 의미합니다. Last year in May, President Moon Jae-in, former President Moon Jae-in and President Biden agreed to strengthen cooperation in a number of issues, including climate crisis and global supply chains. And I believe it opened up opportunity for the relations between our two countries to go beyond a military alliance to a comprehensive, advanced level of alliance. 올해 열린 이제 한미 정상회담에서도 이 점이 다시 확인됐습니다. And I think the summit meeting, which was held in May this year, reconfirmed what the former President Moon Jae-in and President Biden has said before. 이러한 합의가 이제 충실한 내용을 갖기 위해서는 양국이 미래 첨단 산업 분야에 있어서 이제 호혜적인 협력 관계를 구축하는 것이 매우 중요하다고 생각합니다. In order to ensure the implementation of these agreements in good faith and without any disruptions, I believe it is important for our two countries to establish mutually beneficial cooperative relations, especially in the area of future and cutting-edge industries. 네. 그런 점에서 최근 논의가 되고 있는 미국의 인플레이션 감축법, 소위 IRA에 대해서 우리 기업들 또 산업계가 가지고 있는 우려를 해소하는데 양국이 협력할 필요가 있다고 생각합니다. In connection with this issue, I believe our two countries need to work together to address concerns that Korean companies and industries have with regard to the Inflation Reduction Act. 이 점 때문에 제가 지난달에 미국의 의회 지도자들에게 협조를 요청하는 서한을 전달한 일이 있습니다. With regard to this, I sent letters to the leaders of the U.S. Congress and government calling for their cooperation on this topic. 한미 동맹의 안정적이고 지속적이고 포괄적인 발전을 위해서 우리 한국 측의 우려가 합리적으로 해결되기를 기대하고 또 그 점에서 우리 대사님께서도 많은 도움 주시기를 바랍니다. In order for the ROK-US alliance to continue to develop in a stable, continued, and a comprehensive manner, I sincerely hope that these issues can be resolved appropriately. And I would like to rely upon your support, Mr. Ambassador. 다시 한번 우리 민주당을 찾아주셔서 감사드리고 또 환영드리는 바입니다. 앞으로도 자주 대사님과 만나 뵙고 한미 우호 증진 그리고 양국의 발전을 위해서 깊이 있는 논의들이 계속되기를 기대합니다. 고맙습니다. Once again, I would like to express my words of gratitude and welcome, Mr. Ambassador. And I would like to make this kind of opportunity more often and continue to have in-depth discussions on how to promote friendship between our two countries. Thank you, Chairperson Lee, for taking the time to meet with me today and for your very kind words. And thank you for the words of comfort and support for the American victims of the tragic events in Itaewon. 이재명 대표님 오늘 이렇게 시간 내주신 점 감사드립니다. 친절한 말씀도 감사드립니다. 또한 이태원 참사의 미국인 희생자들을 위한 따뜻한 위로와 격려의 말씀에도 감사의 말씀드립니다. Tragedies like Saturday's know no national boundaries, and we join with you as you grieve
the terrible loss of so many young Koreans and sympathize so much with the bereaved families and those from other countries. It's truly heartbreaking to see the promise of so many young lives so cruelly cut short. 주말에 있었던 참사와 같은 비극에는 국경이 없고 또한 많은 한국인뿐만 아니라 외국인들의 안타까운 희생을 우리가 추모하고 있는 가운데 깊은 위로와 애도의 말씀을 드립니다. 특히나 너무 많은 젊은이들이 꿈을 채 펼쳐 보이지 못하고 안타깝게 희생된 것에 가슴이 아픕니다. As President Biden said, the United States stands with the Republic of Korea during this tragic time. We offer our deepest condolences to the families of the victims and our earnest hopes for the speedy recovery of those injured. 바이든 대통령께서 말씀하신 것처럼 미국은 이 비극적인 시기에 한국과 함께합니다. 우리는 희생자 가족들에게 깊은 애도를 표하며 부상자들의 조속한 쾌유를 기원합니다. And although it's a difficult moment, we should look forward because of the long history of productive and strong ties with the National Assembly and see legislative engagement as key to growing and expanding our bilateral relationship. I hope that the deep and close relationship between our peoples can be a source of comfort for you and the Korean people in the difficult days ahead. 지금은 매우 힘든 시간이지만 우리는 미래를 내다봐야 한다고 생각을 합니다. 양국은 특히 국회와 아주 생산적이고 굳건한 관계를 오랫동안 구축해 왔고요. 그리고 의회와의 긴밀한 소통과 관여가 양국의 관계를 더욱더 확대하고 또 발전시키는 데 핵심이라고 생각을 합니다. 대표님과 또 한국 국민들께서 앞으로 힘든 시간을 보내는 와중에 양국 국민 간의 아주 깊고도 돈독한 관계가 위안이 되기를 바랍니다. And as in the United States, I am very heartened that our alliance, our great alliance that will celebrate 70 years next year, has bipartisan support. The support of the two major parties in the National Assembly, as is the case in our Congress. 미국과 마찬가지로 내년에 말씀하신 것처럼 우리의 위대한 한미동맹이 70주년을 맞는데요. 미국과 또 한국 의회의 양국에서 초당적인 두 당의 각각의 초당적인 지지를 받고 있는 것을 굉장히 기쁘게 생각합니다. This is especially important as we embark on our global comprehensive strategic alliance that you mentioned, which is a bipartisan endeavor in the Republic of Korea as it is in the United States. 특히나 이것이 중요한 것은 대표님께서 언급하신 것처럼 양국의 동맹이 이제 글로벌 포괄 전략 동맹으로 더욱더 확대되고 거듭나고 있는 가운데 이것이 미국뿐만 아니라 한국에서 양당의 초당적인 어떤 노력이 필요한 부분이라고 보고 있기 때문입니다. And we too acknowledge the concerns of the Republic of Korea and companies in this country about the Inflation Reduction Act, and we are working with our Korean allies to try to resolve those issues in a way that befits our alliance. 네, 또한 IRA와 관련해서 한국 내 우려와 또 한국 기업들이 많은 우려를 가지고 있다는 점을 잘 알고 있고 인지하고 있습니다. 지금 현재 동맹국인 한국과 협력을 통해서 양국의 동맹에 걸맞는 방식으로 이 현안들을 해결하기 위해서 노력하고 있습니다. So we look forward to continuing our close engagement, Mr. Chairman, and with the Democratic Party of Korea under your leadership. So 감사합니다. Thank you very much. 따라서 대표님의 리더십하에 앞으로도 민주당과 긴밀한 협력과 소통을 이어나가기를 바랍니다. 다시 한번 감사드립니다. 네, 필립 골드버그 대사님 말씀 감사드립니다.